Why did they join you? We didn't tell them to do. Election Commission didn't tell them to do. That was a. I'll explain. No, explain कुछ भी हो सकता है. We have to see the. जिस लेवल की मिसइंटरप्रिटेशन हुई है आपकी जजमेंट की, आप देखिएगा. फैसल सिद्दीकी साहब जी. Here the question. जी जी. If somebody misinterprets something, if somebody is wrong, you don't have to follow that course. You have to follow the constitutional course. Let me finish. Save your expressions also. I just want to, so you can understand the thing. We are here interpreting a constitutional provision of the Constitution. We are not here to hear कितनी ज़्यादती की election commission ने या उसने. हम देखना चाह रहे हैं कि आइन क्या कहता है. Simple सी बात है. अब आइन अगर हम ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात लेके चलें, ठीक, then suppose not this case, any other case, 50 candidates choose not to join any party. So the balance is then tilted, I use the word with all its ramifications, in favor of the subsisting political parties, because you had started your submissions by saying that the House has to be full. That's the opening words of the article under consideration. So naturally it will be tilted. They have to do this act within a period of 3 days. So there will be a tilt if independents don't join it, or elect to join it on the 4th day, for instance, or any day thereafter. The House will be tilted in favor of a political party. And we can say, what is the ethos of this? The ethos of this is strengthen political parties at the expense of individuals. You can say that. That's a perfectly valid interpretation. If you want to use the word progressive, let's go by that word too. It also is in the scheme of things. What you have done, with the greatest of respect, I think muddled the case yourself. By first joining one Nazariyati, then joining Sunni Ittihad Council, who you represent now. You don't represent the candidates before us. You are one petitioner before us. There are not all the petitioners. You represent Sunni Ittihad Council. Would you be happy if all these candidates left you? You have to say no. Otherwise, how can you not say no? Every political party would want their ranks to be enlarged. So victims have no choices. In this country, victims have no choices. देखिए सियासी बातें आपको करना है. No, it's not a सियासी बात. मैं आपको facts से दिखाऊंगा. In this country, you have no things. Everybody, yes, every judge has a thing. There have been great judges who have resigned on matters of principle. They have refused to take the PCO. So please don't take the line of the coward who says, I have no option. 22 तारीख जो last day है रिजर्व सीट जमा करवाने का, उस दिन हमारा सिंबल ले लेते हैं. 13 तारीख जो लास्ट डे सिंबल देने का, उस दिन सिद्दीकी साहब, when you say मेरा सिंबल ले लेते हैं, you are Sunni Ittihad Council. Try to remember my lord, I'll show that there is no but let me just finish my. आपका सिंबल है क्या वैसे जी? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का घोड़ा है. तो आपका तो नहीं लिया, ले लिया. सर आई विल एक्सप्लेन. मैं पहले इसकी इंटरप्रिटेशन खत्म करूं. अगर सिद्दीकी साहब, अगर ये कैंडिडेट्स जितने भी आपके में शामिल हुए, अगर ये आजाद ना होते जी, तो आपकी पार्टी में शामिल होते? नहीं, जाहिर बात है नहीं शामिल होते. तो ये तो आजाद नहीं थे. किसने सर आजाद थे? इनको इलेक्शन कमीशन ने आजाद कर दिए. अगर वो बात आप समझते हैं उनका ऑर्डर गलत था, विदाउट जुरिसडिक्शन था, इलीगल था, आपको किसने रोका था कि आप? सर सलमान साहब एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि उन्होंने अपील फाइल की. You were to read that paragraph. जी सर, I'll just read, but I'll come to this. This is very important. You must come, लेकिन वो अपना पूरा कर लें जो आप. ये वन एंड सिक्योर्ड का किस तरह मतलब? The words secure and one have to be understood within a purposive interpretation of the Constitution. No interpretation can be assigned to these words which converts the proportional representation system into a disproportionate representational system. So you cannot give it a literal meaning if that means that parties who have a certain representation in parliament get more than their representation. I just told you an example. If the independents don't want to join it, they will be tilted. So the answer to that is in the rules. I'll come to that. The rules will not control the Constitution.
سر ایک آپ جیسے دس ہیز بیکم اے ویری فیمس ایگزامپل گیون بائی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہ 80% لوگ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, 90% لیٹ سے ہو جاتے ہیں, اور وہ نہیں جوائن کرتے کوئی پولیٹیکل پارٹی. آپ کیا 10% کو ساری سیٹیں دے دیں گے؟ آئین یہ کہتا ہے, اس لیے جواب یہ ہے آئین یہ کہتا ہے, ناٹ کہ میری مرضی ہے یا مجھے پسند ہے. کہ ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے نا, ایسے آپ آگے نہ چلیں نا. اس ملک کا دھجیاں اڑا دی گئی ہیں کیونکہ آئین پہ عمل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے اوتھ لیا آئین پہ, میں نے یہ نہیں دیکھا گڈ گورننس پولیٹیکل اس پہ, میں نے سمپل اوتھ لیا ہے آئین اور لا پہ. اب آپ اس کے تقاضے پورے کریں. آئین یہ کہتا ہے جن نے آئین بنایا آپ جا کے آئین امینڈ کر لیں, یا آئین کوئی پروویژن ڈکلیئرز انکانسٹیٹیوشنل the basic structure theory. The difference between how your lordship is